Good morning, students. Today we are going to learn how evaluation of infinite series summation can be done with the help of complex variable. To start, let us calculate the residue of the function. We have the function, the expression pi cot pi z has simple poles at all integers on real axis because we know because cos cot pi z will be equals to pi cos pi z by sin pi z. Now you may ask why this odd term pi is there. It will be clear when we will calculate residue at the integer value. Now for finding pole, sin pi z has to be 0, right? And sin pi z, so to find poles, what we have to do, we are doing to find poles, we write sin pi z equals to 0 implies z equals to plus minus n, right? N equals to 0 1 2 dot right? So সমস্ত ইন্টিজার ভ্যালুতে এগুলো এটার পোল আছে, এবং পোল হচ্ছে সিম্পল পোল আছে। এখন এইটার রেসিডিউ যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, টু ফাইন্ড দ্য রেসিডিউ of this function at any pole, say z equals to n, তাহলে কি হবে? See that will be equals to limit z tends to n, z minus n, right, pi cos pi z by sin pi z, right? এখন এটা কিভাবে ইভালুয়েট করতে হয় অলরেডি আমরা জানি, we know this thing. কিভাবে করেছি আমরা? লিমিট z tends to n, z minus n pi cos pi z, আর এটাকে হচ্ছে টেলর সিরিজে আমরা এক্সপ্যান্ড করেছি অ্যাবাউট z ইকুয়ালস টু na। তাহলে এখানটা আমরা কি প্রথমটা হচ্ছে z পাই z করলে ওটা 0, তারপরে দাঁড়াবে হচ্ছে z মাইনাস n হবে, হবে, রাইট, ইনটু কসটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করব, তাহলে সাইনটা ডিফারেন্সিয়েট করব, তাহলে পাই cos pi z at z equals to n, এটা আমরা বসাবো, রাইট, z equals to n, এটাও z equals to n আছে, তাহলে এইটা আর এইটা কেটে যাবে, এই পাইটাও কেটে যাবে, এইটাও কেটে যাবে। সো দিস উইল গিভ ইউ 1, সেই জন্য এই ওর টার্ম পাইটা নেওয়া হয়েছে, রাইট? So you now know why pi term has been introduced here to make the residue 1 for the sake of, যদি আমি পাই না নিতাম তাহলে রেসিডিউয়াল ভ্যালুটা পাই হতো, রাইট? তাতে খুব একটা প্রবলেম হতো না, সামেশন করাই যেত,
যে রেসিডিউটাকে যদি আমি 1 রেখে দিই তাহলে পরে ক্যালকুলেশন করা ইজি হবে। এখন এই জিনিসটি আমরা জানলাম। তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে, প্রথম পয়েন্টটা আমরা যেটা শিখলাম যে পাই কট পাই জেড এর হচ্ছে যে সমস্ত ইন্টিজার ভ্যালুতে পজিটিভ নেগেটিভ সমস্ত ইন্টিজার ভ্যালুতে পোল আছে এবং এর রেসিডিউ সমস্ত জায়গায় হচ্ছে 1। এই দুটো জিনিস আমরা শিখলাম। এখন নাও let us let us consider a function fz and related integration summation over whole cycle fz pi cot pi z, এইটা আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাই। তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো? এটা যেহেতু হচ্ছে রেসিডিউ থিওরেম অনুযায়ী, অ্যাকর্ডিং টু রেসিডিউ থিওরেম, রাইট? এটা আমরা কনসিডার করব। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেসিডিউ theorem, this integration, value of this integration in would be like this: 2 pi I into residues at z equals to the contour is taken. Here I have to define the contour is a circle of radius, say p plus 1, p plus half, of radius p plus half. The residue at z equals to 1, 2, 3 plus minus dot p, right? তার মধ্যে এটা ইনক্লুড হবে, প্লাস এবার রেসিডিউ at of the function of what, of f z pi cot z, right? Plus residues other than this, right? এটা আমরা পাবো। এখন আমরা অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলেছি। এই রেসিডিউ গুলো সব এক হবে। তাহলে রেসিডিউ গুলো এক হবে কার? পাই কট জেড এর রেসিডিউ গুলো সব এক হবে, রাইট? তাহলে তার সাথে fz যদি যোগ করে দিই তাহলে এখানে রেসিডিউটা কত হবে? fn হবে। তাহলে 2 pi I into summation over n equals to minus p থেকে plus p fn, right? fn plus 2 pi I into residue of fz other than integers, right? কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো ফাংশন আছে, fz ও আছে, পাই কট পাই জেড। পাই কট পাই জেড এর রেসিডিউ কোথায় সেটা না, সরি, পোল গুলো কোথায় আমরা জানি,
right? Residues other than these values. So 2 pi I into residues of fz other than integer values, এইটা হবে। আর হচ্ছে এটার রেসিডিউ আমরা জানি, এটার রেসিডিউ হবে fn হবে। তাহলে দিস উইল বি দ্য ভ্যালু। এখন যদি আমরা এই লিমিটটাকে বাড়িয়ে দিই, ইন দ্য লিমিট আমরা কন্ট্যুরটাকে, if we take if we now make p tends to infinity, right? Then and and fz tends to 0 for z tends to infinity। যদি fz এর ফাংশন fz টা এরকম হয়, z tends to infinity হয়, তাহলে i will vanish। p টাকে যদি আমি ইনফিনিটি করি, রাইট, p টাকে ইনফিনিটি করে দেওয়া মানে হচ্ছে সার্কেলটাকে ইনফাইনাইট করে দেওয়া। তার মানে আমি যে সার্কেলের উপর আমি যে ইন্টিগ্রেশনটা করব সেটা z টা ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে। p ইনফিনিটি ইমপ্লাইজ z ইনফিনিটি, রাইট? আর তখন যদি fz টা 0 হয়ে যায়, মানে fz এর ফাংশনাল ফর্ম যদি এমন থাকে যে নিচে z এর কোনো পাওয়ার থাকবে, তাহলে ওটা টেন্ডস টু 0 হয়ে যাবে। fz টেন্ডস টু 0 হয়ে যাবে। তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা ভ্যানিশ করে যাবে। দেন in টেন্ডস টু 0, রাইট? তাহলে ফ্রম দ্য অ্যাবভ রিলেশন আমরা বলতে পারবো যে therefore আমরা বলতে পারবো যে fn summation over minus infinity to plus infinity, this will be equals to residues of fz pi cot pi z other than integer at, right? এইখান থেকে আমরা ইনফাইনাইট সিরিজটা সামেশন করে ফেলতে পারবো, রাইট? এরকম যদি ফাংশন থাকে তাহলে পরে এরকম ধরনের আমরা রেসিডিউ অফ যে পাই যতগুলো পোল থাকবে ততগুলো আমরা করে ফেলতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য ক্লু ফর সামেশন। এবার একটা এক্সাম্পল নিলে আমাদের কাছে জিনিসটি পরিষ্কার হবে। সিম্পল এক্সাম্পল, তাহলে জিনিসটি পরিষ্কার হবে। Let us take an example. Evaluate, let s equals to 1 by n square plus a square summation over n equals to 1 to infinity। এখন যেটা ইভেন আছে যেহেতু এটা, তাহলে এটাকে আমরা লিখে ফেলতে পারি যে s equals to half summation over n equals to minus infinity থেকে plus infinity 1 by n square plus a square লিখে ফেলতে পারি, because since s is also equals to n equals to minus 1 থেকে minus infinity করলেও একই জিনিস হবে, because if we replace n by minus n, the same relation is valid, right? So এই জিনিসটা হবে, right? বাট একটা টার্ম থাকবে যেখানে n equal to a থাকবে, রাইট? তাহলে এইটা হয়ে যাবে গিয়ে
মাইনাস একটা টার্ম থাকবে, n equals to 1 আছে। এবার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি করলে পরে 0 একটা টার্ম চলে আসবে, মাইনাস এটা হবে 1 বাই n equal to 0, তাহলে মাইনাস 1 বাই a স্কয়ার। This will be the value। এখন আমাদের এইটা আমরা বের করতে পারবো। therefore আমরা কনভিনিয়েন্টলি নিতে পারি if z equals to আমরা নিতে পারি 1 by j square plus a square, এটা আমরা নিতে পারি, right? So if z has pole at z equal to plus minus, z equal to plus ia and z equals to minus i, এই দুটো পোল আছে, রাইট? তাহলে এখন আমরা এই দুটো পোলে হচ্ছে এইটা আমরা যদি সাম করে ফেলি তাহলেই আমাদের হয়ে যাবে, রাইট? Therefore minus infinity to plus infinity fn, this will be equals to residue of fz pi cot pi z at z equals to plus ia plus i minus ia, এই দুটো আমাদের করতে হবে। এখন তাহলে রেসিডিউ ইকুয়াল টু যদি একটু অর্ডার 1 আছে তাহলে লিমিট z tends to ia z minus ia, right? fz means এটা হলো পাই cos pi z, আর নিচে হবে গিয়ে কি হবে, নিচে হবে j স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার sin pi z, এই জিনিসটি হবে, রাইট? প্লাস লিমিট z tends to minus ia z plus ia into pi cos pi z by sin pi z into j square plus a square into sin pi, এই জিনিসটি হবে। এখন z equals to plus minus i তে এগুলোর কোনো নেই, সিঙ্গুলারিটি নেই, রাইট? if a is not an integer, এই যদি ইন্টিজার না হয় তাহলে এগুলোর কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো, এটা লিখবো আমরা পাই cos, কি লিখবো, cos i pi a বাই এখানটায় z মাইনাস থেকে যাবে z, তাহলে 2ia ইন্টু সাইন i pi a, প্লাস এখানটা কি হবে, একই রকম ভাবে পাই একটা কেটে যাবে cos মাইনাস i pi a বাই 2ia z মাইনাস z প্লাস i এটা কেটে যাবে, তাহলে z মাইনাস ia মাইনাস 2ia হবে, রাইট? আর সাইন i pi এই জিনিসটি হবে, রাইট?
এখন a যদি আদার দেন ইন্টিজার হয় তাহলে পরে এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো? এটাকে আমরা লিখতে পারবো the value can be evaluated. cos sin এগুলো আমরা আলাদা আলাদা ভেঙে নিতে পারি, তাহলে পরে জিনিসটি আরো সুবিধা হবে। কারণ cottage এর ফর্মুলা আমরা জানি না। তাহলে এখান থেকে আমরা যে জিনিসটি কমন নিতে পারি, দিয়ে ভেঙে নিতে পারি, তাহলে হবে। তাহলে হয়ে যাবে। এটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে আমাদের, নাহলে হবে না। আমরা ইভ্যালুয়েট যদি করি পাই বাই 2i এটা আমরা কমন নেব। এখানে কি লিখব? cos i পাই এ cos i যেহেতু আছে, cos যেহেতু আছে, তাহলে আমরা কি লিখব? e টু দি পাওয়ার i into i পাই এ, রাইট? e টু দি পাওয়ার প্লাস e টু দি পাওয়ার i into সরি মাইনাস i into i পাই এ। এই জিনিসটি হবে বাই, এটাকে লিখবো আমরা 2i ব্যাপারটা আছেই। তাহলে 2i এটা আমরা নেব না। আর 2i টা ব্যাপারটা আছেই। তাহলে 2 টাকে আমরা এখানে অ্যাবজর্ব করে দিই। 2i টাকে। তাহলে এখানটা a করে দিই। 2i টাকে এখানটায় অ্যাবজর্ব করে দিই। রাইট? তাহলে 2i টাকে যদি অ্যাবজর্ব করে দিই তাহলে পরে এটা হবে, এখানে একটা বাই 2 থাকবে, রাইট? ইনটু এইটার ক্ষেত্রে হবে e টু দি পাওয়ার i ইনটু i পাই a মাইনাস অফ e টু দি পাওয়ার মাইনাস i ইনটু i, এই জিনিসটি হবে। রাইট? and similarly will be the case for here also. এখানে মাইনাস সাইন হয়ে যাবে, মাইনাস সাইন হবে, রাইট? এখানে মাইনাস সাইন i পাই a আছে, এখানে cos মাইনাস i পাই a আছে। যাই থাক না কেন, cos মাইনাস থাক আর যাই থাক, তাহলে এখানে লিখবো আমি e টু দি পাওয়ার i ইনটু মাইনাস i পাই a প্লাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস i ইনটু মাইনাস i পাই a by this will be 2i sin আছে, তাহলে পরে 2 into e to the power I minus I pi a minus e to the power minus I of minus I pi, এই জিনিসটি হবে, রাইট? there will be a this 2 is whole, এই জিনিসটি আছে, রাইট? তাহলে এটা দাঁড়াবে পাই বাই 2a, এই জিনিসটি থাকবে। উপরেরটা কি হবে? e to the power minus pi a plus e to the power plus pi a হবে, রাইট? নিচে কি হবে? 2 টাকে নিয়ে নিয়েছি আমরা, তাহলে এটা লিখব e to the power minus pi a minus e to the power plus pi, এই জিনিসটি হবে মাইনাস, এখানটায় কি হবে? e to the power minus pi a মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, প্লাস pi a প্লাস e to the power মাইনাস মাইনাস প্লাস আবার মাইনাস মাইনাস পাই। তো উপরে একই জিনিস এলো অল টুগেদার, নিচে e to the power মাইনাস 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 প্লাস, তাহলে পাই এ, প্রথমটা পাই এ হয়ে গেল মাইনাস e to the power মাইনাস মাইনাস পাই, একই জিনিস অল টুগেদার।
উপরেরটা একই, নিচেরটা একটা মাইনাস সাইন চেঞ্জ হয়েছে, রাইট। এইবার এইটা সমান আমরা লিখতে পারবো পাই বাই 2a, এইটা মানে হচ্ছে e টু দি পাওয়ার পাই a, মানে এটা cos h পাই a, রাইট। 2 cos h পাই a হবে অ্যাকচুয়ালি, এটা হয়ে যাবে sin h পাই a, রাইট। এটাও 2 হবে, 2 2 কেটে যাবে, মাইনাস অফ cos h পাই a বাই নিচে there is a minus sign here, এখানে মাইনাস সাইন হবে একটা, এখানে নিচে একটা মাইনাস সাইন হবে, সরি এটা বাদ দিই, নিচে একটা মাইনাস সাইন হবে বিকজ এইটা মাইনাস আছে, নিচে একটা মাইনাস সাইন হবে আর এখানে মাইনাস আছে, এটা হবে গিয়ে সাইন এইচ পাই। তাহলে দুটোই কটেজ পাই এ হলো নেগেটিভ, so the value will be equals to minus pi by 2a into cot h pi. This is the answer. This is the value of the summation. Therefore, the summation that we seek, আমরা যে সামেশনটা চাইছি তার ভ্যালুটা কত হবে, তার ভ্যালুটা কত হবে, তার ভ্যালুটা হবে, আমরা জানি s will be equals to half summation over n equals to minus infinity থেকে প্লাস ইনফিনিটি fn, এইটার ভ্যালু আমরা বের করলাম মাইনাস 1/2a স্কয়ার, এইটা হবে, এটার ভ্যালু আমরা বের করলাম, এটা মাইনাস পাই বাই 4a, ও সরি আমি এখানে একটা দুটো কেটে যাবে, এখানে মাইনাস দুটো আছে, তাহলে এই 2, এই দিস 2 will cancel out, I'm sorry, so this will be 2 minus pi by 2a cot h pi a minus 1/2a square. This will be the value of the একটা সাইনের কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে, সাইনের কোথাও কি একটা গন্ডগোল হয়েছে দেখি, let me see. ফর্মুলাতে গন্ডগোল আছে, সেই জন্য একটা নেগেটিভ সাইনটাই চলে আসছে, রাইট। একটু তোমাদের চেঞ্জ করতে হবে, আমি এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। সেটা হচ্ছে এখানে ফর্মুলাটাতেই মাইনাস ছিল, আমি এক্সট্রিমলি সরি, এই ফর্মুলাটাতে মাইনাস ছিল, এই ফর্মুলাতে মাইনাস ছিল, কারণ ওইদিকে জিরো ছিল, তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে, মাইনাস দেয়ার উইল বি, সমস্ত ফর্মুলার মধ্যে একটা মাইনাস হবে, তাহলে এইখানটাতেও তাই হবে, মাইনাস অফ দিস থিং, টোটাল জিনিসটির মাইনাস হবে। তার মানে হচ্ছে এখানটাও তাই হবে, মাইনাস সাইন হবে একটা, মাইনাস এখানেও একটা মাইনাস সাইন হবে, গেছে বাবা। তো এইখানটা একটা মাইনাস সাইন হবে, দেয়ার উইল বি মাইনাস সাইন অলসো হিয়ার, তাহলে এইখানটায় অল টুগেদার মাইনাস হয়ে যাবে।
তাহলে এখানটায় মাইনাস হবে, এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে, so this will be plus and this is the answer. Pi by 2 a cot h pi a minus 1 by 2 s. তো এই সামটা আমরা পেয়ে গেলাম, রাইট? এটা যদি n স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার থাকতো তাহলেও তোমরা ইজিলি এটা করে ফেলতে পারতো, একই রকম জিনিসটা হতো। n স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার যদি থাকতো তাহলে এটা হতো, ওখানে নেগেটিভের জায়গায় এটা তাহলে পজিটিভ হতো, মাইনাস a স্কয়ার থাকলে পরে এইখানের সামটা হয়ে যেত পজিটিভ হয়ে যেত, রাইট? বাকি সবকিছু একই থাকতো। আর একটা এক্সাম্পল আমরা নিই, তাহলে জিনিসটি পরিষ্কার হবে। We take another example, right? Example number 2. Taking example 2. S equals to summation over n equals to 1 to infinity 1 by n plus 1, n into n plus 1, এটা আমরা করতে চাইছি, রাইট? এটাকে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে আমরা যদি করে দিই তাহলে পরে কি হবে? 1 থেকে ইনফিনিটি করেছি, n equal to 0 আর n equal to minus 1 বসানো যাবে না, রাইট? n equal to 0 আর n equal to minus 1 বসানো যাবে না। আমরা যদি n equal to 2 থেকে করি তাহলে পরে কি হবে? তাহলে সেটা সাম হবে। কারণ ইনফিনিটি আছে, n equal to যদি মাইনাস n বসায়, তাহলে পরে আচ্ছা এবার এখানে n equal to s equal to আমরা দেখাতে পারবো s equals to আবার এগেইন আমরা লিখতে পারবো সামেশন ওভার n equals to মাইনাস ইনফিনিটি থেকে n equals to মাইনাস 2 করে দেবো, কারণ n equal to মাইনাস 1 নেওয়া যাবে না, n equal to 0 নেওয়া যাবে না। এটি যদি আমরা করি n into n plus 1 যদি বসাই আমরা, তো এটাও s হবে আর কি, বিকজ এটা ইনফিনিটি আছে, একই রকম হবে জিনিসটি। সহজ কথা, এখানে ইকুয়াল টু 1 বসালে কি হবে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে পরে এটা দেখো, এটা সময় আমরা কি লিখতে পারবো 1 by 2, রাইট? প্লাস n equal to 1, তারপর n equal to 2 নিলে কত হবে 1 by 2 into 3 প্লাস 1 by 3 into 4 প্লাস 1 by 4 into 5, রাইট? এই করে চলতে থাকবে, প্লাস ডট 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 চলতে থাকবে। এইখানটা যদি আমরা করি তাহলে কি হবে, কি আসবে? আমরা মাইনাস 2 বসাচ্ছি, তাহলে এটা কত হবে? এটা মাইনাস 2, এটা মাইনাস 1, তাহলে এটা 1 by 2 হবে, রাইট? প্লাস তবে ধরো মাইনাস 3 বসাচ্ছি, তাহলে মাইনাস 3 আর এটা 2 মাইনাস 2, তাহলে 2 into 3 বসাচ্ছি, দুটো মাইনাস প্লাস হয়ে যাচ্ছে। প্লাস ধরো মাইনাস 4 বসাচ্ছি, মাইনাস 4 বসাচ্ছি, তাহলে মাইনাস 4 আর মাইনাস 3, তাহলে 3 into 4 হচ্ছে। So the same thing is appearing, is coming, right? So we can write 2s will be equals to summation over n equals to 0 minus infinity to plus infinity, শুধু দুটো টার্ম হবে না, কোনটা হবে না?
except n not equals to 0 and -1 এই দুটো হবে, রাইট? কারণ ওখানে সিঙ্গুলারিটি, ওখানে বাম্প করে যাবে, রাইট? 2 এর সমান আমরা এটা লিখতে পারি। এখন তাহলে fz টা তাহলে s সমান কি হবে? এটা হাফ হবে। অবভিয়াসলি এবার আমরা fz টা কি হবে সেটা আমরা লিখতে পারবো, রাইট? So here fz equals to, so let fz equals to 1 by z into z plus 1, right? z into z plus 1, তাহলে একটু কোথায় পোল আছে? z equal to 0, z equal to 1 আছে। সিম্পল পোল z equal to 0, z equal to -1. So the function has 4 and z equals to 0 and z equals to -1। তার মানে ওর যা পোল আছে, cot pi z এর যা পোল আছে সেখানে এর পোল আছে। তাহলে এখানে আমাকে কি করতে হবে? therefore আমরা লিখতে পারবো, আমরা যে জিনিসটি করলাম -∞ থেকে +∞ fn এইটা সমান হবে গিয়ে residues of কার? আমরা লিখবো 1 by z into z plus 1 into pi cot pi z at z equals to 0 plus residue of একই pi cot pi z by z into z plus 1 at z equals to -1। শুরু করতে হবে।